¿Qué tal, comunidad? Aquí es el abogado Ray Ibarra Maldonado. Ojalá todo está bien con usted y con sus familias. I've been getting a lot of questions here. Hey, my new work permit, will it be 5 years or will it not be 5 years? A major announcement last month from USCIS, which has excited a lot of people, and rightfully so, right? If you have a work permit right now, chances are it's valid for a year, for 2 years. Every year, every 2 years, you have to renew. And then it takes forever for them to issue the cards. People have been losing their jobs. It's just been a disaster. The USCIS is incredibly backed up on work permit applications and on all applications. So USCIS said, we're going to make a change. We don't have to go to Congress for it. We can just do our own regulation change. And we're going to extend some work permits to be valid for 5 years instead of 1 or 2 years, which is awesome. Definitely want to see it. But not for everybody, right? Principally, who's been asking me, and I have to tell no, DACA recipients. I'm sorry, DACA recipients, this does not apply to you. No 5-year work permit for DACA folks. Only going to include the following categories of folks, right? So here we have it. Some employee EADs may be valid for up to 5 years. This little information here always goes straight to USCIS when you want to hear what's going on with immigration. And then we go to the actual policy memo. Here's the highlights of the policy memo. It tells us what's changing. So the first one here updates the maximum validity period from 2 years to 5 years for the following folks: admitted as a refugee, granted asylum, granted withholding or deportation of removal, which is like a higher form of asylum to win. So those folks, congratulations, you only got to apply one time to get that 5-year permit instead of having to apply 2.5 times to get that 5 years. What other categories here? That's gone from the 2 year to 5 years. Those with pending applications for asylum or withholding of removal, and those with pending application for adjustment of status under INA 245. Asylum withholding, those are pretty self-explanatory, right? If you're saying I have a fear of going back to my home country, you can show a need to work. Those work permits also will go to the 5 years instead of the 2 year. INA 245, that means adjustment of status. Most common one we see is through spouse. So you have legal entry, or you have advanced parole, you marry a U.S. citizen. That application you can send off for a work permit. Honestly, recently we've been sometimes getting the residency approved before the work permit, but I did see a few months ago, or recently, a few weeks ago, a 5-year work permit come in on one of those cases. That was pretty exciting. And then more folks that can go from the 1 year to the 5 year is if you have a suspension of deportation or cancellation of removal case. This is huge, right? Especially for our folks that we work with. A lot of folks are getting that work permit because they still have an immigration case ongoing. You have been in the country longer than 10 years. You have U.S. citizen or LPR qualifying relatives, which are kids, spouse, or parents, and you're trying to stay in the country long term. And in the meantime, you might not have a hearing until 2027. Every year you have to come back and renew your work permit. Not anymore, says immigration. Let's clear up that backlog and let's kick it over to 5 years. So that's a great one that we saw as well. And as well for authorized parole period for refugees, it goes from 1 to 5 years, and increases the people who don't need a work permit, which is interesting news. Not everybody necessarily needs a work permit, even if you're an immigrant. The Afghan parole, certain Ukrainian parolees are also able to just show that documentation to get a work permit. Is it dumb? Is it ridiculous that everybody has to have a work permit? I think so. I think if you're here, you should be able to work. End of story. Nonetheless, with the Form I-9, the requirement, right, here we have over here what you can show for that category number 3, and included in there are certain I-94s for asylees and for other folks, H-1Bs and some other work visas. So that's good to know that some of those folks don't even have to wait for the employment authorization card, but nonetheless, the majority of folks who are here in the country as non-citizens do still have to apply for work permits. But the good news is going up the amount of time for the vast majority of the cases that we see asking for work permits, but not all.
Okay, I'm going to switch over to Spanish as always. If you have any questions in either language, feel free. Thanks for tuning in and for letting David know that we got these changes going on here with the work permits. So voy a cambiar a español. Lo que he preguntado a mucha gente es que si ellos también pueden pedir un permiso de trabajo de 5 años. Mira, no es nada diferente que un abogado o un notario o cualquier persona llena la aplicación diciendo quiero el permiso de 5 años en vez de 1 o 2. Todo depende de la categoría que estás aplicando por el permiso de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, las personas que están pidiendo permiso de trabajo, refugiados que tienen asilo, cancelación de deportación por asilo, withholding of removal, esas personas lo están cambiando de 2 a 5 años sin hacer nada. La siguiente vez que aplicas, lo van a dar de 5 años en vez de 2. También los que tienen aplicaciones de asilo, los que están aplicando por cambiar estatus porque están casados con ciudadanos americanos con entrada legal, también lo van a cambiar a 1 o 2 años, a 5 años. Eso es algo bueno también que estamos viendo ahí en este caso. Y también las personas que están aplicando por los ministrados, que antes era 1 año nada más, que están aplicando por cancelación de deportación porque están frente al juez de inmigración, tienen más de 10 años en el país, hijos ciudadanos americanos, residentes permanentes, o esposos o mamás o papás. Esas personas también van a beneficiar mucho. En vez de renovar cada año, van a renovar cada 5 años. ¿Quién más va a beneficiar de eso? Refugiados, personas también que tienen I-94 a veces de categorías de trabajo, y personas de Afganistán o Ucrania que entran como parolees. Ellos también pueden pedir permiso de trabajo sin un permiso de trabajo. Desafortunadamente no es para todos, pero sí hay algunas categorías de migrantes que ni necesitan permiso de trabajo, pero el anuncio más importante por nuestra comunidad es que la mayoría de personas que tuvo que renovar cada año, que era por cancelación de deportación, ya lo están dando por 5 años. DACA, desafortunadamente, no aplica aquí. Ellos podían escoger cualquier programa, cualquier categoría que ellos querían, pero no dieron a DACA, dieron a las categorías que sí tienen muchas personas esperando. Es asilo, es cancelación. Esas personas sí probablemente son la mayoría de personas pidiendo permiso de trabajo, y por esa razón yo creo que por eso lo está dando 5 años en vez de 2. Pero otra vez, no hay nada que tiene que hacer, no hay nada que tiene que pedir diferente. Si está con esta categoría C8, C10, cuando llena su aplicación de permiso de trabajo, van a dar por ojalá 5 años en vez de 1 o 2. Si pierde su caso, por ejemplo, si es cancelación de deportación y pierde su caso, ellos dicen que también van a cancelar su permiso de trabajo. So, tiene que ser todavía aplicando por algo, esperando decisión para que ese tiempo de trabajo siga válida. ¿Okay? Preguntas, comentarios, como siempre puede poner ahí abajo, y si no, nos vemos para el próximo. Nos vemos, comunidad. Gracias.